ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡಿ ನಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಂಗನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಬೀಳೂರು ಗುರುಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅಮ್ಮ, ನೀ ಅಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಊಟ, ಅದೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಬಾವುಟ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ BGMIT ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Ladies and gentlemen, a very good morning to one and all present over here. I, Priyanka, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering. And I, Professor Rafiq Manhan, Department of MBA, take the opportunity to welcome you all the much awaited third graduation ceremony of the BGMIT. ಈಶಾ, ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವೆವು. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮುದದಿ ಮಾಡುವೆವು ನಾವು. ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೀಳೂರು ಗುರುಬಸವ. To ignite this pride event, I now invite Mr. Pramod and team to invoke the Almighty by presenting an invocation song. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಯೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದಲ್ಲಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಬಂದ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆ ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆ ಈ ಮತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ಕನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಜ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. Thank you, Pramod and team. A warm welcome is a universal language of kindness. Now, I invite Professor Rohit Vajramati, Department of MBA, to welcome the August the gathering. Please, sir. A warm good morning to one and all present here. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you all to the third graduation ceremony for the students of B.V.V. Bengaluru Guru Basava Mahaswamiji Institute of Technology, Mudhol. Today, we have the privilege of hosting Srimati Hemalatha M, Head of Navigation and Guidance Control, Electronics Section, UR Rao Satellite Center, Bengaluru, as guest of honor for the occasion. On behalf of the institution and the audience, I heartily welcome you, ma'am. I request Dr. Anupama Patil to present bouquet to Srimati Hemalatha ma'am. Thank you, ma'am. On this auspicious day, it gives me an immense pleasure to welcome Chief Guest of the occasion, Shri Ramanagouda V. sir, an outstanding scientist and Deputy Director of Integration and Checkout Area at UR Rao Satellite Center, Bangalore. On behalf of the institution and the audience, I heartily welcome you, sir. I request Professor Vinayak Telson to welcome Shri Ramanagouda sir by presenting the bouquet. Thank you, sir. Today, we are honored with Dr. Veeranna Charantimath, sir, Chairman of Basaveshwara Veerashaiva Vidyavardhak Sangha, Bagalkote, on this special occasion. On behalf of the institution and the audience, I heartily welcome you, sir. I request Professor Basavaraj Kumba to welcome Dr. Veeranna Charantimath by presenting a bouquet. It is a pleasure to have Shri Mahantesh Athani sir, Honorary Secretary of Basaveshwara Veerashaiva Vidyavardhak Sangha, Bagalkote, with us on this special day. On behalf of the institution and the audience, I welcome you, sir. I request Professor Shri sir to welcome Shri Mahantesh Athani sir, Mahesh Athani sir by presenting bouquet. We are also glad to have Shri Mahantesh Shettar sir, the Governing Council Chairman of B.V.V. Bengaluru Guru Basava Mahaswamiji Institute of Technology, Mudhol. On behalf of the institution and the audience, I heartily welcome you, sir. I request Professor Ravi Pasetti sir to welcome Shri Mahantesh Shettar sir by presenting a bouquet. Thank you, sir. We also have Dr. Shravankumar Kerur sir, beloved Principal of B.V.V. Bengaluru Guru Basava Mahaswamiji Institute of Technology, Mudhol. On behalf of the institution and the audience, I heartily welcome you, sir. I request Professor Ashok Patil to welcome Dr. Shravankumar Kerur sir by presenting a bouquet.
I take this opportunity with immense pleasure to welcome honorable members of Sangha, the students graduating today, beloved parents, invitees, press and media people, BGMIT staff and students for being here and embracing the occasion. A hearty welcome to one and all. Thank you. Thank you, sir. It's an honor to introduce such a noble personalities whose words and actions inspires us all. Now, it's a time to know more about our today's chief guest. I would like to request Professor Sneha Kotin, Department of Electronics and Communication Engineering, to introduce our today's honorable chief guest, Shri Ramanagouda V. Nadagouda, sir. Work for a cause, not for applause. Life to express, not to impress. Good morning everyone present over here. It's a pleasure to introduce our esteemed chief guest, outstanding scientist, Shri Ramanagouda V. Nadagouda, Deputy Director, Integration and Checkout Area at U.R. Rao Satellite Center, Bengaluru. Ramanagouda Nadagouda sir is from a rural area, Avradi, Gokak Taluk. Sir has completed their primary schooling from Avradi itself, and from 7th to 12th, Sir has education at Kerur Board, Dhaka, and received their bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering in 1987 and master's degree in Industrial Electronics in 1990 from Karnataka Regional Engineering College, which is popularly known as National Institute of Technology, Suratkal, Karnataka. As a career, Sir joined Ground Checkout Division, ISRO Satellite Center, Bengaluru in December 1989, and he was involved in spacecraft checkout operations of Indian Remote Sensing Satellite IRS-1C-1D and Technology Experiment Satellite. Later, Sir worked as project manager, overall checkout for Cartosat-1, InSat 4B and AstroSat projects, and he made his contributions in planning, designing and realization of spacecraft checkout system as well as successful evaluation of these spacecrafts by the way of efficient testing methods. Development of indigenous systems was a dream of India, and Sir has some contributions in that area with the design, development and optimization of high bitrate systems for remote sensing, payload data acquisition and simulation, leading to import, substitution of critical technology and cost savings to the tune of crores of rupees. Sir also served as member secretary, chairman of various inter center committees and contributed for analysis and resolution of anomalies on payload, data handling and related systems during spacecraft testing and as well as for the development, procurement of required systems for the planned missions. Also, Sir worked as project director for radar imaging satellite series and successfully overseen the development, realization and operationalization of 3 spacecraft constellation to meet the national requirement in a record time of 2 years. Also, Sir worked as project director for C-band SAR spacecraft, RRSat-1A, a civilian Earth observation satellite, and he was a team leader for readiness and conduct of lander sensors performance test for Chandrayaan-2. And he is also a team leader of study team to evolve and configure Mangalyaan-2 mission of ISRO. Since joining spacecraft checkout group, he worked for as a project engineer, project manager, deputy project director, section head, division head over the years, and overseen the development of several baseband checkout systems, state-of-the-art high bitrate data acquisition and processing systems, and readiness for various phases of integrated spacecraft testing till the launch. Presently, Sir is working as Deputy Director, Integration and Checkout Area, overseeing the activities of spacecraft integration, checkout and guiding the teams for spacecraft realization, starting from integration of subsystems
up to the navigation, up to the launch of all GEO, LEO, scientific, Earth observation, communication, navigation, interplanetary, and human space missions. It's our distinct privilege to have such eminent chief guests, and we are grateful for your presence, sir. Here I present Shri Ramanagouda Nadagouda, sir. Thank you for being with us, sir. Thank you, one and all. Thank you, madam. Now it's time to know more about today's guest of honor. I invite Professor Ratna Angadi, Department of Electronics and Communication Engineering, to introduce Srimati Hemalatha M. Please, ma'am. Respected dignitaries on the dais and off the dais, very good morning to you all and welcome to third graduation day of BGMIT Mudhol. I, Ratna Angadi, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering. I feel extremely honored to introduce today's guest of honor, Srimati Hemalatha M. Madam, Deputy Project Director, GAGANYAAN and Head NGCESS, UR Rao Satellite Center, ISRO, Bengaluru. Hemalatha Ma'am did her schooling Lion School, Bagalkote and High School from St. Paul's Girls School, Davangere. Ma'am holds BE degree in Electronics and Communication Engineering, B.V.V, Davangere, and her postgraduate degree in Digital Electronics from SDM Dharwad, Mysore University. Ma'am joined ISRO as a scientist SC in the year of 1999. Ma'am has been working in the Control and Digital Electronics Group as System Engineer in Design and Development and Testing. Presently, Ma'am is Section Head for Navigation and Guidance Control in Electronic System. As a System Engineer, her role includes configuration of control electronic systems, design and development of onboard attitude and control electronics, board of computers hardware system for multi-projects such as geosatellites, remote sensing and interplanetary spacecrafts. Ma'am was instrumental in design of new attitude and control electronic system for Mars Arbitrary Mission, Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3. Ma'am also designed and developed miniature onboard computer for microsatellite series. Ma'am has been actively involved in pre and post-launch activities of satellites. Other than AOCE and OBC, Ma'am's interest includes design of drive system for stepper motors. Ma'am was entrusted with the responsibility of project manager for AOCE subsystem for the prestigious Mars Arbitrary Mission and Deputy Project Director for Chandrayaan-2 and 3 and also Geo Mission GSAT-30 and GSAT-31 satellites. Ma'am has executed project activities for Critical Mission, Chandrayaan-2, Microsat and Geosat. Currently, Ma'am holds Deputy Project Director, a key role and instrumental for GAGANYAAN system design and development of OBC system of avionics of unmanned and manned mission series. Ma'am has also delivered many technical tasks in educational institutions. Ma'am is recipient of Team Excellency Award of ISRO for Mars Arbitrary Mission in the year of 2016. Ma'am prepared poster for onboard autonomy for ISRO spacecraft which was selected for ISC 2014. Ma'am worked so far as a project manager are Metasat, Hemasat, GSAT-2, INSAT-4P, JSAT-4, JSAT-14, JSAT-10. We are honored to have you as our guest of honor who has made significant impact across their field. Thank you. Thank you, madam. ಶ್ರೀ ಬೀಳೂರು ಗುರುಬಸವ ಎಂಬ ಮಹಾಶಿಕ್ಷಕ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ರಕ್ಷಕ, ನಿರಂತರ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಪೋಷಕ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ BGMIT ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪೂರೈಸಿದೆ ದಶಕ. Now, it's a time to have glance on BGMIT's 10 years journey of excellence. I request Dr. Gururaj Kori, Department of Electronics and Communication Engineering, to brief about college. Respected dignitaries on the dais and off the dais, a very good morning one and all. I am delighted to have the opportunity to speak about
our esteemed institute as it celebrates a decade of providing valuable service in the field of technical education. Bengaluru Guru Basava Mahaswamiji Institute of Technology, Mudhol, is established in the year 2013 under the umbrella of Bashveshwara Veerashaiva Vidyavardhaka Sangha, Bagalkote, an esteemed organization in North Karnataka. B.V.V. Sangha, established in 1906 by Holiness Guru Basava Swamiji of Bengaluru, Sangha started with an Sanskrit Pathshale, is now leading educational organization running more than 160 institutes at various campuses spread over more than 60 acres in 4 districts, 2 states. Under the leadership of our Honorable Chairman, Dr. Veeranna Shri, Charantimath sir, and members of Sangha. BGMIT campus is spread over 15 acres. As all the facilities required in modern technical education to provide quality technical education as per the norms led by AICT New Delhi, VTU, Belgaum. The college offers 5 undergraduate courses, namely Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, Electronics and Communication Engineering, and Mechanical Engineering, with a total intake of 360 students, and 1 postgraduate course in Master of Business Administration with the intake of 60 students. The college has 2 VTU recognized research centers, Department of Mechanical Engineering and Department of Mathematics respectively. All the departments and research centers have state-of-art laboratories facilitating to conduct all experiments related to academics, consultancy as well as research work. We are also providing bus facility to students from Bagalkote, Kalaki and Lokapur. With all pride, I would like to present the comprehensive report listing down college activities and accomplishment of 10 years. Our college has been recognized as Super 30 College by the Department of Higher Education from the Government of Karnataka. We have adopted a good practice of peer mentoring, where the faculty members are continuously in touch with students as well as their parents. We encourage our students to go through the online learning platforms, where more than 100 students are registered in NPTEL, BITS, Springboard, Infosys, Microsoft courses to enhance their skill. We also have good track record in academics. More than 80% of passing is achieved in every semester. Students from various departments have cleared GATE and PGCET exams and are pursuing their higher education in NITs and prestigious institutes of India. Teachers and students present their research findings in many national and international conferences. Research findings of teachers are published in Web of Science and Science Citation indexed journals with high impact factor. We are providing concession to students who have secured good ranking in KCET. From our Sangha, we are providing scholarship to meritorious students under the banner of Bengaluru Utsava Samiti Scholarship. Students with good results are provided financial support to visit higher learning institutes for their better exposure and future planning. A proactive training and placement cell of our institute is continuously in touch with many companies, and students of final year and pre-final year are made to shape their careers in accordance with the IT requirements. VGST grants of rupees 6 lakh was received from Department of Mathematics and Department of Electronics and Communication Engineering for research work. A grant of more than 5 lakhs were received by KCST, Government of Karnataka, Bengaluru in last 10 years. VTU has also granted more than 1 lakh rupees for innovative projects in past 5 years. More than 15 lakhs rupees has been generated as a revenue from consultancy work by various departments of the college. 2 projects were selected for prestigious AICT Chhatra Vishwakarma Award. 1 project was nominated as the best project from Karnataka and was exhibited in national level competition held at AICT headquarters, New Delhi. 1 project was selected for Megathon National Level Innovation Exhibition and bagged 2,70,000 rupees worth. 2 projects were selected for National Level Technical Exhibition and 1 third place and best project worth rupees 1,50,000 held at IEPC Pune. 2 projects were selected for 3M National Level Project Exhibition and 1 project bagged second prize. Our college has been signing MOUs with leading institutes and industries that guide our students for job placement and higher education. We celebrate all important international and national days and festivals to create awareness of global pursuits
culture and individual responsibility towards world sustainability and make out student global citizens. Many technical talks, seminars and student development programs are organized at department levels. To encourage our students to take up civil service exam, we invite UPSC rank holders for our institute. To make first year students familiar with technical education, we conduct a 2-week induction program. As social responsibility initiatives, we connect with surrounding schools and DU colleges by providing them a career guidance. We hosted Kalburgi's own Kabaddi Kho-Kho tournament in our campus. Our students have won first and second prize in Kabaddi and Kho-Kho tournaments. 4 students of our college were organized as University Blue in Malakamba, wrestling and cricket. Alumni are the backbone of any institute, and the success of BGMIT is in establishing and maintaining meaningful relation with our proud alumni. Our proud alumni are working in multinational companies with a CTC of more than 20 lakhs. Some of our alumni working as an engineers, bankers in many government departments, and few of them have become entrepreneurs. Annually, alumni meet organized at college. Alumni contribute their lectures, training and guidance to the juniors. BGMIT has everlasting commitment for developing professionals with humane and pragmatic approach to bring about the change in the society. With this, I conclude my report. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. We are gathered here today to celebrate not just an event, but also remarkable presence of our chief guest, whose contribution are beyond the measure. I am profusely overjoyed to take opportunity to invite Honorable Chief Guest Shri Ramanagouda V. Nadagouda sir to invite precious input to our audience who are seeking to be like him, sir. Please, sir. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋರು ಗುರುಗಳ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಸಾಹೇಬರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. 168 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 60,000 ಜನ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 60,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಸಿ ಚರಂತಿಮಠ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಇರೋ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾತರದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ, ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ
ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ಏನಂದ್ರ ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಶಾನ್ಯಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ, ಸರ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಳಕಳಿ, ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಶಾನ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡೂ ಇದ್ದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಳಕಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಫಾರ್ಮರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. That is why ISRO became so successful in this country. And moreover, I think the spirit, small spirit of them is there in each of our employees and many of countrymen, and that is what is driving ISRO, and that is why ISRO is becoming so successful. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಅವರ ಬರೀ 52 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟ ಬದುಕಿದ್ರು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರನ ನಮಗ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. IIM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾಗ ಈ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರ ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ಮೊದಲನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 1957 ಒಳಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ಕೇವಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂದ 6 ವರ್ಷದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ವಿಷನರೀಸು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಅವರು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜನ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ, IIT, IISc ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಇಸ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ, ನಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದರಿಂದನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಏನಂದ್ರ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಅದೇ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂತ್ರಿ. ಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇದರಿಂದಾನೇ ಬಂದವರು.
ಅವರು ತಂದೆ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಡೈನಾಮಿಕ್, ವೈಬ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟು he will become one with the employees. That is his ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮನೋಭಾವ, ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕಳ್ಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಟಿಂಗು, ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವನು ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ we are making sure that everything is done, whatever needs to be done on the spacecraft. We have tested, satisfied ourselves that it is going to perform when it is up in the orbit, and it is going to provide the services. Only if we are convinced, it will be cleared to launch pad, to transport to launch pad. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಡದವರಿಂದ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 250 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. 3 ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ತಂಡದವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ತಂಡದವ್ರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ತಂಡದವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಯಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು 38 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಜೆಟ್ನಾಗ 90% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುದೆಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅವರಾದಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದರು, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ಧಾರವಾಡದಾಗ ಬಾ, ಚಲೋ ಆಕತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾವರ ಮನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನಂಗ ಓದವ್ರು ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರು 100 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಕಡಿಮೆನೂ ತಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಓದೋಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ B.V. ನಾಡಗೌಡ ಅಂತ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ 2ನೇ ಅಣ್ಣ, ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನೂ ನೋಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸೈಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನೂ ನೋಡ್ಯಾರ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು
ಹಾಗೇನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ. ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾನ್ ಕೆರಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಂತಾದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಅಸಫಲನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ರಿ, ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿಶ್ವಗುರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ 2018 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 3 ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆದ್ರ ಆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಗಲಾಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಚಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕೆಲಸ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೋತ್, yield estimation, how much sowing has happened, forestry, deforestation, oil spill. ಇದೆ ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ 100 ಪಟ್ಟು ಇದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೇನೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2018 3 ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಾಲಯದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು 2009 ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದಾಗ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ವರ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ 4,000 ಕೋಟಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಉಪಗ್ರಹ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 ಕೋಟಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂದ್ರು, ನೀವು 1 ವರ್ಷದಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ತರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾರೋ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೋ ಇಸ್ರೋ ತಂಡದವ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ 1 year, ಮೈ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ true to his confidence, I was designated as project director for that mission, ISRO series. And in 2 years across ISRO, we worked as one team, and in 2 years we established and launched a constellation of 3 satellites, so that every hour we are able to keep an eye on our borders. Matta idanna bare 1000 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. So that is the power of collective will and wisdom and together working. These are not days of isolated working. We have to work together, we have to collaborate. But collaborate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಸ್ರೋದ್ದು ಗರಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ.
ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾಸಾ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಆ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಲೋಡು ಇಸ್ರೋದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಲೋಡು ನಾಸಾದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೈತಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದಾಗ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ದೊಳಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಳಗೆ ನಾಸಾದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್. ನಾವು ಬರೀ $0.1 ಬಿಲಿಯನ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್ ಐತಿ, ಮತ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾವರಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ 3 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟೆನಾ ಇದೆ ರೀ. ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 3.6 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್ ವೈರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಚ್ಚರದಾನಿ ಅರಿಬಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ತರ ನೆಟ್ ತರ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೆನಾ. ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟೆನಾಗ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು, 600 crores. ಆಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫುಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಗೋರಿ, ನಾವು ಇದನ್ನಷ್ಟ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋರಿ, ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗೋದು? ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರನ್ನ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೈಸೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್ ವೈರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಚರಂತಿಮಠ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೆಶ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡುದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜಗತ್ನಾಗ ಒಂದ ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಗಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಮಾಡಿಸಿ ಆ 3 ಎಂಟೆನಾಗ ನಮಗ 165 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮೆಶ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. 12 ಕೋಟಿ ಆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬರೀ 4 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ 3 ಎಂಟೆನಾಗ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಶ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಬರೀ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಖರ್ಚಿದ್ರೆ 1800 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. 50 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ 3 ಎಂಟೆನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಂಗಳಯಾನ 2 ಅದರದ್ದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರಾಗ ನನಗೆ ಬಡ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವೇದಕ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಳಿಗಳಿದಾವು, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳಿದಾವು, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ, ಆ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಒಂದು 30 ಸಲ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರಲ್ಲೂ.
ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು 100% ಸಕ್ಸಸ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೋವರ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಒಂದು ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ, ರಭಸವಾಗಿ ಇಳಿತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, 100 ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, 100 ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವುದು ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೇಮ್ ಆನ್ August 23rd, which all countrymen 140 crore we celebrated. That is the thing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೈ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಸೊ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 1% ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, 99% ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಹೇಮಲತಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಮೇಲ್ವಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಡದವ್ರ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಹೊಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. And I wish you, parents and staff of management, everybody teaching or non-stepping, because everyone is important in this system. Even if one person doesn't do his work, there will be lacuna and work will not happen. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಟ್ಟ ನಿಲ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹೆಲ್ದಿ, ಬ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಹೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your valuable time and also for igniting spark in the youth by your precious words. India's leading lady scientists, all of them with the bindi, sindoor and Mangal Sutra, are the epitome of simple living and high thinking, which is the true essence of Bharatiya. Now, I request Srimati Hemalatha M Madam to enhance the fragrance of this pride and proud event by addressing the gathering. Madam, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable dignitaries of the dais,
Dr. Charantimath, Mahantesh sir, and Mahesh, Athani sir, and Dr. Ramanagouda. ಸೊ ನನಗೆ ಚರಂತಿಮಠ್ ಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ he has given opportunity for all the people to face the society. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ and my teaching staff and my dear students and all who have passed out of this BGMIT college. It's very nice to see you all. So on this auspicious day, I am really very happy to share my few thoughts, what I have understood and how I have come up in this ISRO organization. It's really very privileged to work in some good organization, and I am also lucky to work under the controls and digital system area in ISRO. So what the work we are carrying out in ISRO, as Sir told, Ramanagouda Sir told that it is a very unique organization where people work with a lot of dedication and hard work. So what we see in our organization is each and everyone in the organization, they put their whole and soul with lot of hard work and dedication towards the work. So what we are seeing is see the ideas whatever we get and the knowledge what we gain, everything we are going to share along with our colleagues, and then we come to a system where we develop a new systems. So actually this is a world of digital world. I hope all of you are experiencing the digital world today, because when we were studying in 1980s, we never had any digital world those days, and there was no mobile communication, there were no TVs and all those things. Now the world has changed and it has revolutionized the world. The digital has revolutionized the world where we have TVs, where we have communications. Communication skill has become so easy. You can talk to it. The world has become very shrink. At any corner of the world, you can speak to any person in the globe. So if you see the everybody is experiencing the digital world presently. You can see, for example, you are seeing the what is that cashless transactions you are having. You are having the payment of the bill. You are doing online exams are there, online classes are being conducted. These things were not there in the earlier 90s and 80s. So because of all these revolutionary the digital thing, the whole world has changed. So what we are seeing is all these digital inventions, innovations which has been created, it has served the society in a long way. So because of all these inventions, see, it has helped the society. So what we need to do is, whatever we do, any inventions, any good creations or innovations, it should also cater to the society's help. So once the society gets help, that is how our country also develops. So once we help the people to use the technology, it need not be an educated person also to use it. Any person should be able to use the technology. So once the technology is developed in our country, definitely we are going to develop our country and we will be one as a global leader also. So what I request is for all the students here who have gathered on this occasion, so it is the thing that what you need is you have to put forward your ideas, bring out your innovative ideas, bring out your thinking, your thoughts, everything, and you can develop your own systems
your own ideas, and at the same time you should see that it should be useful to the society also. So what we need to do is, society also is a part of our life, because we are staying in the society, and so it is our responsibility of the society, it is responsible of us to take care of the society also and to develop the society along with us. So my work in ISRO is basically I am a electronics engineer working for attitude and orbit control systems. So I am doing an onboard computer design for the satellites. As the sir told, he is making a full satellite. But what my major role is, I have to design a system which get interfaces with so many systems. So actually satellite is not a single system, it is an integrated system of so many subsystems like power subsystems, communication subsystems, then you have thermal systems, then you have structures, you have command, you have telemetry systems and the payloads. So all these integrated together is called as a satellite. So all these systems are being developed by individual groups in the ISRO. There are different groups in the ISRO, each subsystem or each group develop their own system. So I am from the controls and digital area. I make a system where I do a system I develop a system for controlling the spacecraft. Same way the other group will do a system which will manage the thermal control system of the spacecraft. Similarly, there is a group which generates the power using the solar panel, the power requirement for the satellite to operate. So if we have in this way different groups contribution to the manufacturing or to the making of a satellite. So what basically I have done is, my major job is to configure, design, develop and test and deliver a system to the integration to the SERS group. So what we do is, after we have delivered, it is being integrated there and then we launch the satellite. Once the satellite is launched, then we have to shift to the different system where we have a control centers. We have two control centers in our ISRO. One is at the MCF Hassan and the one more is at the Bengaluru itself, which is called as a ISTRAC. So for the low Earth satellite, the low Earth satellites are nothing but which are moving around 600 kilometers. And the other satellites are there, like communication satellites, which are at 36,000 kilometers, which are called as a geosynchronous satellites. So those satellites are being controlled from the MCF Hassan, and the low Earth satellites are being controlled by the ISRO. So we have to, after the satellite is launched, we move to the next phase of the mission. That is where we take part in the operations of the missions, and we see that the satellite is put into the intended orbit where it has to be, and it has to carry out all the functions. So this is how it is being done. And other than this, we have what is known as also called as a deep space missions, like Mangalyaan, Chandrayaan 2, Chandrayaan 1, Chandrayaan 1, 2, 3, and Mangalyaan 2. So all these are the new satellites which we have developed. So all this, why we went for Chandrayaan 1, 2, 3 is because all these are like, so far we had initially, we had an experience up to 36,000 kilometers and we had an experience for 600 kilometer satellites. So when we want to go for deep space mission, we need to have the communication technology, we have to establish the communication. So first we started with Chandrayaan 1, then we saw that we are able to establish the communication. Then we went for the Mangalyaan. Mangalyaan was around 350 lakh kilometers away. So the first time we had a deep space mission, and where our communication was very challenging in that. So what happened was in Mangalyaan, the command which we sent from the Earth to this satellite which is on the Mangalyaan, it used to take 20 minutes. One command you make, any system you want to make on, it used to take 20 minutes from the Earth to reach the Mangalyaan. And the result, whether the system has become on, off or anything, to get that information we need another 20 minutes. So totally the communication delay was around 40 minutes we can tell. So that is how we could tell that still we are able to establish the deep space missions. So slowly we have started developing the technologies step by step so that we can implement for our future all the satellites.
So similarly, we have done for Chandrayaan 2 also and Chandrayaan 3 also. Now Chandrayaan 3 we did a soft landing, which is any historical. So in Chandrayaan 3 what we have done is we did a soft landing and it was completely autonomous. It was not any artificial intelligence or anything. The intelligence was developed or it was built into the lander. So that once if you initiate, if you just give a start, it is automatic. There is no control, nothing is there. So what is our doubt was, once you start, no error is accepted there. Not even a single error should be there. So all these has been meticulously reviewed and it has been taken care. See, the work in the ISRO is such that any operations, failures are not accepted easily. Any failure, just before launching also, if there is any slight failure or any slight observation is seen, the satellite will be stopped for the further operations. And until and unless the problems are resolved, it will not be allowed to fly it. So what we did for the lander was, all the operations, it was dedicated work of lot of people. For almost 4 years, sleepless nights we have spent together, and then only we could establish the smooth landing of the lander. And once the lander has come out, then we had the rover. So we have to wait almost for 3.5 hours for the lander to settle down the dust on the moon. So once it has settled down the dust, then only the rover has come out. Then we could capture the picture of the rover coming out of the lander. That also, I think everybody has seen the pictures on the social media. So that was our great achievement that time. Then once it has come out, then the rover has moved around 150 meters all around the surface of the lander moon. Then what we have done is, after that, once it was a 14 days mission, totally it is a 14 days mission, because the temperature on the moon goes to minus 250 degree to minus 260 degree. So it was very different for us, first time experience, whether how the components which we have built, whether it is going to work back or what. So we kept all the instruments in the on position and we have kept it so that expecting that it will wake up and again we can have the communication. But so far we couldn't get the succeed in that. It has not become wake up. So we could not get the lander now. It has not wake up. But we are hoping something, we will see what is going to happen. That is one thing. And one more experiment which we could do is on the lander is, we lifted the lander from this position. We have fired the engines. We have lifted it and placed it some 40 centimeter away. Why we have done this is, so future we want to collect the sample from the moon and bring it back to the earth. So we wanted to know whether our engines can perform that, whether it can come or it can be lifted from the moon surface. We wanted to do that experiment. So such small experiments we carry out on the spacecraft also once we have completed our mission life. So that is how our Chandrayaan journey was there. So coming to MOM, I have designed in MOM one of the instrument, one of the main things, what was the first time we have made a new system, attitude and orbit control electronics, which was one of the very miniature version it was, and it was a great success those days. And next we are making also a miniaturized systems. See, actually our satellites are all very huge satellites, some 1000 kgs, 500 kgs, 600 kgs. Now the technology has come in such a way that everything is miniature. So we want to have a satellites of 40 kgs, 50 kgs, 10 kgs and so. So many colleges we have seen, they are developing satellites of 10 kgs, 50 kgs and all. So ISRO is encouraging the students also to develop all the satellites of miniaturizing so that it can be useful for our all applications, for communications and all those things. So what I request for the students is, you bring up your ideas, wherever you are, you study or you have completed the study, some of them are in good job, you can bring up your ideas, you can put your ideas and you can dedicate the service to the nation, and we can bring our country into a global position also. And I thank the management for giving me this opportunity on this day. Thank you very much. Thank you very much.
so much, ma'am, for your precious word and inspiring us from your talk. Now, the best way to predict your future is to create it. Now, I would like to request the president of today's function, Dr. Veeranna C. Charantimath, sir, former MLA chairman, B.V.V. Sangha, Bagalkote, deliver the presidential remark. Please, sir. ಸಂಘದ ದೇವರು ಗುರುಬಸವ ನಮಸ್ತವಾಯಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇವತ್ತಿನ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ರಾಮನಗೌಡ, ನಾಡಗೌಡರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಅವರೇ, ಮಹೇಶ್ ಅಥನಿ ಅವರೇ, ಮಾಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಕೆರೂರ್ ಅವರು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಘದ ಯಾವತ್ತೂ ಸದಸ್ಯರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾಡಗೌಡರು ಮತ್ತು ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವಿಭಾಗಗಳು, ಸಿವಿಲ್ಲು, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 7 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ 3ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ. ಸುಮಾರು 800ರಿಂದ 850 ಜನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ AIML ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. MBA ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ಕಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧುಲ್. ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬರೀ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗೌಡರು ಅವರು ಇದೇ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 38 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ. 8 ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಒಂದು 30 ಸಾಧಾರಣ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ. 17,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರೆ. ಶಿವನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕಾಲೇಜು ಮುಧೋಳದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಅಡತಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದು ಇಸ್ರೋ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದ ಚಂದ್ರಯಾನ 2ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಇಸ್ರೋ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಸಾದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಸಾದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಸ್ರೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 20% ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀ 600 ಕೋಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸುವಾಗ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು 4 ತಿಂಗಳ. ಈಗ ಇನ್ನೇ ರೆಡಿ ಅದಾವ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರದ ಯಾನಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವರು ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಥ ಇಸ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ನಾವು ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು, ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದನೇ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರಿ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಂಥವ್ರು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದ್ರೊಳಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಗುರುಗ್ರಾಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಾಂವ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಒಂದು 4-5 ಒಂದು 10 ಅಂತಸ್ತು 10th ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 30-40 ಫ್ಲೋರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಅಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಅದ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು. ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಯಾಕಲ್ಲ M.Tech ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು MS ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕವರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, 100 ಜನ ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ
ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ, ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಲೇಜು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Thank you so much, sir, for your precious word and your well wishes. Now, time 2. A gold medal is a symbol of your hard work, commitment, and determination to do the best what you do. Now, it's time to the honor of the gold medalist to do. May I, the founder of the Parati Department of Mechanical Engineering, announce the rank holders. Please, sir. A very good morning to everyone. Success is a peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best way of which you are capable. In order to appreciate the effort and achievements of our students, our management B.V.V. Sangha has installed 4 gold medals for the toppers in each department and also 6 gold medals installed by the endowment. It's now time to know the names of gold medalist winners for their excellent performance in the academic year 2022-23. Now I request Chief Guest of today's function and all the dignitaries to award the gold medal to Ms. Priya Vasadi for being the topper of Civil Engineering Department. Please come on. Another gold medal is awarded as a college girls topper by Srimati Chitrasena S. Salakini, instituted in the name of late Srimati Girijavali Basavaraj Kerur. One more gold medal is also given for being the topper in civil engineering by engineer G.M. Antil, instituted in the name of Srimati Muttaka Mallappa Antil. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to award the gold medal to Mr. Parashuram Eliseti for being the topper of Computer Science and Engineering Department. Another gold medal is given by, in the memory of late Shri Govindrao Raghavendra Rao Karkun of Nadagouda by Dr. Shrikant G. Karkun. One more gold medal is given in the name of Shri Jagadish Gurgunti by Shri Dharmalingaya Gurgunti, MD, Siddhapur Distilleries Private Limited, for being the topper in the Department of Computer Science and Engineering. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to award the gold medal to Mr. Prasad Deshpande for being the topper of Electronics and Communication Engineering Department. One more gold medal is awarded in the name of late Shri P.S. Patil, Advocate, and late Srimati Gurubai Gaudati Patil, Vijaypura, by Dr. Anupama Patil, Associate Professor in Department of Electronics and Communication, BGMIT. One more gold medal is awarded in the memory of late Srimati Nilama M. Ketli by Professor Rashmi M. Ketli, ECE Department, BGMIT. Now I request all the dignitaries to award the gold medal to Mr. Mohammad Shoaib Mullah for being the topper of Mechanical Engineering Department. Thank you, all the dignitaries. The best way to predict your future is to create it. You all have created a great one. Congratulations to the all gold medalists for your success and all the best for your future. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I request dignitaries to distribute the degree certificates. I invite Professor Nagaraj Chaudapur, Department of Civil Engineering, to call upon the names of students for receiving the degree certificates. Now I would like to call the graduates of Civil Engineering Department in the year 2023, starting with Indrajit Rathod, Mahbub Gadev, Sadashiv Aralimatti,
ज्योति पाटिल, कीर्ति तेली, मंजुनाथ मुसद्दी, मैदांजो, ओंकार बोई, रचप्पा अंगड़ी, रामचंद्र बिस्तनौर, सिद्धಯ್ಯ ಹೊಸಮಠ, कुमार नांगा, वरुण भोवी, वीरेश बेनूर, वेंकटेश अबियर, अपूर्व स्टारमठ, बसवराज जमखंडी, बसवराज पवनी, चन्नुमा अमरावती, महादेवी माणी, पूजा मणि, प्रज्वल करनी, प्रियंका बड़ीगिरी, पृथ्वी गोरपड़े, रमेश माड़ी,
Ravi Karthik Beg, Sana Rathod, ಈಗಾದ್ರೂ ಓದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ Siddharth Channanwar, ಇಲ್ಲಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Somnath Gowder, Sunil Bagodi, Parvati Sapra, Thank you. Thank you, sir. I would like to invite Professor Varun Sarvadi, Department of the Computer Science, to that receiving their degree certificate. Please, sir. Thank you for giving me this opportunity. Now I would like to call Ms. Akshata Kumbar, Karthik Nayak, Madhusri Surnimat, Manjunath Bilgi, Manoj Basargi, Mayuri Kasti, Pooja Patil, Rohit Sampannavar, Shivani Joshi, Shravankumar D, Mohammad Ashfaq, Thala Chinchali, Sana Auti, Lavanya D, I request Professor Vinay Shettar sir to call out the names of EC graduates. Shivlingesh, Afreen Nadab, Anusha Rogi, Arpita Almundi, Chaitra Karigowda, Daneshwari Koski,
Hanmant Madar, Mahananda Bakul, Mrutyunjay Patan Shetty, Namrata Pawar, Neha B.V.V, Purnima Das Reddy, Prema Patil, Pushpa Guled, Sapna Kumari Bandi Vaddar, Savita Antali, Savita Dandi, Shivanand Pantnoot, Sneha Gujjanawar, Sneha Gujjanawar is the student who cannot hear and who cannot talk. She completed her engineering with all semesters, that too with distinction result. She is having CCPA more than 8.5. Uchchesh Marwad, Mohammad Inis Sutar, Sadanand Ullagadi. Thank you so much, sir. Now I invite Professor Mallappa Koma, Department of Mechanical Engineering, to call upon the youth of the student receiving their degree certificates. Please, sir. Krishna Kumar Garnati, Pavitra Gudimini, Prasanna Vasmani, Basavaraj Pooja, Pavitra Gudimani, Prasanna Vasmani, Basavaraj Pujari, Gopal Nadagouda, Rekha Andini,
Sudip Veeranna, Ashok Shinde, Pradeep Mantu, Anand Koppar, Muttappa Manoji, Aishwarya Garmani, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಈಗ Sivanand Mamdapur, Umesh Patro. Thank you. Thank you, dignitaries. ಬಾನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ವಿ ನಾಡಗೌಡ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್. Now is the time to felicitate our honorable chief guest of today's graduation ceremony. On behalf of BGMIT family, I request Shri Ramanagouda V. Nadagouda sir and Srimati Hemalatha M. madam to accept the honor as a remark of token of gratitude. Please sir, please madam. To do the honor, I request President of Program Dr. Veeranna C. Charantimath sir, former MLA, Chairman, B.V.V. Sangha, Bagalkote, and I also request other dignitaries to join the felicitation. As a mark of appreciation to our staff on the eve of 10th anniversary, I request our chairman sir to present a Mahantesh to our staff. I request all the dignitaries to join. I request Professor Jyoti Katke ma'am to receive the memento. Professor Manjunath Kapsavalki, Professor Adinath Dodmani, Professor Panduranga Paradi, Dr. Shubhangi Natikar, on the eve of 10th anniversary of BGMIT Mudhol. Now, it's a time to thank the people who excelled on this auspicious graduation day towards successful accomplishment.
BGMIT ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣ್ಕುಮಾರ್ B. Kerur sir, I request you to propose vote of thanks. Please sir. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ hearty congratulations and I wish you all the best and I want you people to work with passion and with a lot of dedication and all the best and do well in whichever work you are working, wherever you are working, and hard work and dedication will never make you failure. It is always a success. There is no shortcut for the success. So always put your hard work and dedication and come up, and now your responsibility for the new India. So your responsibility is to take care of the India, and now I feel that the next generation is the one which is going to bring up India on the global leader. Thank you. Good afternoon, everyone. It's a privilege for me to present vote of thanks. Dignitaries on and off the dais. I wholeheartedly thank from BGMIT and B.V.V. Sangha for the today's guest, Shri Ramanagouda Nadagouda sir, for being here and being part of the third graduation. Thank you very much. Similarly, I thank Hemalatha madam for being part of this third graduation. Thank you, madam. I thank Chairman sir, Shri Veeranna Charantimath sir, who is backbone for all our activities. Thank you sir for being part of this. I thank Mahesh Athani sir for being part of this function and supporting us. Thank you sir. I thank our GC chairman, Shri Mahantesh Shettar, instrumental in making this function. Thank you sir. I thank all the GC members of BGMIT and other GC members of other institutions and Sangha members for being part of this function. Thank you sir. And I also thank media and press people who help us in all endeavors of BGMIT. Thank you sir. And I thank all the parents for being part of this function. Thank you very much sir. And I thank all the graduating students without whom this function would be nothing. Thank you very much for being part of this. I thank the industry people and PU college principals and professors who continuously support in all our activities of this BGMIT. I thank one and all you sir. Thank you. And lastly, I thank all my staff who made this function at this level. I thank all the staff, teaching, non-teaching, and my dear students. Thank you one and all. Again, thank you. Thank you so much, sir. Now it's time to the national anthem. So I request to everyone stand for the national anthem for the please to a standing position in the academic procession.